morning taking your valuable time in attending this meeting. And I must thank Dr. Srivalsan and Dr. Anu, his son. He is also a senior gynecologist, having accepted our invitation to come and attend this meeting. In fact, when I asked him whether he can come, he said, I want to come. Then I asked him why you want to come. Not because after surgery you are just recovering only, but he said, I want to let the public know that age is only a number today. So when he had this chest discomfort, he went to his cardiologist because then they diagnosed heart block, whereby the heartbeat will be less. As you grow older, the natural pacemaker on the heart will slows down, it gets diseased. So it is called the sick sinus syndrome, where the sinus node which gives the electrical impulse to the heart becomes sick due to the age. So they need a pacemaker implantation, that is the treatment. So usually, especially in older people with the borderline diabetes, we always do a coronary angiogram also, because he had chest discomfort, and we found he had 4-vessel block in the heart. Now the question was whether to do an operation or continue medical treatment or do an angioplasty. So angioplasty technically is difficult, especially in older people with the calcium in the arteries. So the best option was a bypass surgery and the pacemaker implantation. So when we told him about the requirement of that, he said, whatever you say, I will decide. I will accept because I know the advantage I am going to get. Only thing I am worried is about the pain. So I told him, don't worry about the pain. We make sure that you will not have any pain after the operation. So he will tell the rest of his post-operative course. But why I chose this case to present in the press is to get the people to know about the treatment available for heart disease today. And age is not at all a barrier in treating, provided the patients are willing. Because many times we, as senior experienced doctors and physicians, advise a procedure. Today what happens, they will ask about 10-20 people, go through the WhatsApp information, WhatsApp doctor I call, and then they don't get the correct treatment. Each fellow will have a negative opinion. That if you do like this, this will happen. Nobody will say, okay, you undergo this procedure, this is advantageous for you. So if anybody listens to a proper advice, only the beneficiary is the patient. You are the beneficiary. So in today's world, with so many, because I started cardiac surgery in 1977, when it was, the surgery was a very, very rare thing. In all India itself, there were 2 or 3 centers doing open heart surgery. Now the surgical procedures, especially in bypass surgery, has advanced so much. I am fortunate to see the development which has happened, because already on bypass surgery, we have to stop the heart and use the heart-lung machine, take long hours. The results also were very poor. At least if you operate 100 patients, 25 patients used to die those days. Today, with the developments of technology and our experience with doing these procedures, a patient dying after bypass surgery is a news. Olden times, it was a patient surviving was a very big news. So much we have advanced, and especially in his case, especially older people, when we do the operation without stopping the heart, it's a big advantage because they may have, as you grow older, as you know, heart is not the only organ which becomes old. Your kidneys are old, your brain is old, your liver, all the systems are older. So they can have associated problems like sometimes you have liver dysfunction, kidney dysfunction, blocks in the blood vessels going to the brain, into the blood vessels in the leg. All those are possibilities. So they have. Okay. So, multiple problems of the patient. Beating heart surgery is best. Number 1 treatment is beating heart surgery. You have a lot of experience there. In a heart, some time BP low, kidney failure.
நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். அது ஹார்ட்லைன் மெஷினில் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதில் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டு வேற பிரெயினில் ப்ராப்ளம் வராது, கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வராது, லங்ஸில் ப்ராப்ளம் வராது. எல்லாரும் பேஷண்ட் அட்வான்டேஜ் தான். டாக்டருக்கு நாங்கள் வந்து 4 bypass பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து இன்டர்னல் மெமரி ஆர்டரின்னு சொல்லுவார். அது சாதாரணமாக 70-75 வயசுக்கு மேலே நிறைய பண்ணுறது இல்லை. கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி டிஃபிகல்ட் தான். இன்டர்னல் மெமரின்னு இங்கே உள்ள ரத்த ஹார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வெயின் கிராஃப்ட் இந்த இதுதான் பண்ணாரு. திஸ் இஸ் த வெயின் கிராஃப்ட். இது லெக்கில் இருந்த வெயின் எடுத்துட்டு இது கனெக்ட் பண்ணி இங்கே பிளாக் இருந்துட்டு அயோட்டாயில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பைபாஸ் பண்ணது. இதுதான் பைபாஸ் பண்ணுறது. ஹார்ட் பீட் பண்ணும்போது இங்கே இது 2 மில்லிமீட்டர் தான் இதுக்கு சைஸ் இருக்கு இந்த ரத்தப்படையில். அது ஹார்ட்டை நிறுத்தாமல் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 25 years I'm doing beating heart surgery. More than 15,000 bypass பண்ணிருக்கு beating heart with a success rate of more than 99%. So that is the reason I thought I will the case present பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான். ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம் ஓல்டேஜில் வரும்போது கூட இஃப் யூ ஹேவ் நம்ம வில்லிங் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தான் அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு தான் பிரயோஜனம். அது தெரிஞ்சிருக்கணும். and the public should know about it. That is what I have to tell. And for him வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வெண்டிலேட்டர்லாம் எடுத்தாச்சு, 3rd day பேஸ்மேக்கர் பண்ணியாச்சு, 7th day அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்அப்லாம் வந்துருக்கு 7 daysல. So he's one of the senior most gynaecologists alive for Chennai. Our son also very famous doctor. I know, but they are all very supportive. He has got another son who is an engineer. Yes. Advocate, yeah. He's there only. So family support ever since our வந்த உடனே நான் ஆபரேஷன் வேணும் சொல்ல விட 2 பேரும் சொன்னாரு, டாக்டர் என்ன வேணும் நீங்க பண்ணுவீங்க, 100% we are willing. Then I told the complication வரலாம், ஓல்ட் ஏஜ் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிமோனியா வரலாம், கோல்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம், எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. We have heard so much about the hospital and your team. Whatever best for him, நீங்க பண்ணிடுங்க. அதனால தான். So we have to see the patient encouragement. The doctors also get really motivated to do the procedure. When you tell a patient they are not receiving it properly, we won't have that much of motivation, especially in today's world. So that is important. The whole family has supported him. That also ரொம்ப important தான் recovery. இவ்வளோ மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது 90 years ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண சாதாரணம் அப்படி இல்லை. எகிரி போகிறது ஆப்ரேஷன். நிறைய பேர் கேட்பாரு, இந்த வயசுல எதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும், சிக்கன் மெடிசன் சாப்பிட்டு உட்காந்து நான் போயிருந்தேன். இன்னைக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்கு, நீ ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும், செகண்ட் லைஃப் வந்து இருக்கிறாரு, அதான் சொல்லி வச்சுருந்தேன்.